Dito na kami ngayon sa Romulo. So, order na kami. Ito yung order namin. Ito lang in-order namin. Marami kami order. Hello mga kakabsat. Ay, yung pangit ng pagkakasabi ko. Ulit. Hello kakabsat. Hello. Nandito kami lahat. Buong pamilya nandito. Ay, hindi man buong pamilya. Si mami, si daddy, at saka si wifey. So, papunta kami ngayon sa Pure Gold. So, mag-grocery kami. Kailangan kong i-vlog to. O, sige. Tara, punta tayo. Tara. Well, hello. Nandito na. Ay, tapos na kami mag-grocery. So, pupunta kami ngayon sa kakain kami. Kakain kami sa saan ba yun? Romulo's. Sa Romulo's. Sa Romulo's kami. So, tara. Punta tayo. Yun ka man. Oh, treat ko. Alam ko bang treat mo? Treat ko, sabi ni Shasha. Okay. Yan, sige. Ito, Lazcano. Kumanan sa Dr. Lazcano. Romulo Cafe was named after Carlos P. Romulo, the first and probably only global Filipino diplomat. Our partners, Enzo and Sandie Squillantini, had this concept because Sandie's grandfather is the general, Carlos P. Romulo. And they said they wanted to honor their grandfather with a restaurant that features his favorite food and civility and gentility that were the trademarks of the hospitality of the Romulos. The owner asked Ivy to bring the laid-back ambiance of their Lolo Carlos's home in Forbes Park to the cafe's interiors. She gave the place a modern touch by using black and white palettes and Art Deco furniture. Old pictures of Romulo are on the wall. This is Ivy's style. She can use old stuff while still making the place pretty. I needed that modernity because I wanted to curate the pictures of the general in such a way that it's not museum-like. Parang it's just an artifact, it's an accessory, and yet historical. Pero people-friendly.
sa Romulo. So, nakapag-order na kami. Ito yung mga order namin. Ito lang in-order namin. Marami kami Ito si Carlos P. Romulo. Mr. United Nations. For him. Cucumber. Tikman mo din. A few inches later. Wow. Kamusta de? Bakit? Meron na oh. Dati, oh, diba? Ang ganda na. Romulos. Yan na. Pinakpan niya yung... Ayan no, PWD. Pinakpan nga nila lahat. Galing mo. Hello kakabsat. Ito tapos na kaming kumain. So pauwi na kami ngayon. Lahat busog at inaantok. So ayun. Yun lang. Sige, boy. A few moments later. Hello, nasa bahay na kami. So sobrang nabusog. After nung pagkain talagang inantok na ako. So Anong lasa ng food? Lazcano ba? ano Favorite mo doon? Ano na gusto mo? gusto ko doon? Siyempre yung pansit. Favorite ko yung pansit eh. Favorite ko yung pansit. So yun lang. So kailangan nang matulog dahil may pasok pa bukas. Boy.